You see that big nail اسمه الكبير to the right of the front door إلى يمين الباب الرئيسي. I can scarcely look at الكادر بصعوبة الكادر. Now and yet I couldn't bear ولا أطيق to take it out إذا كان من موقع. I should like to think it was there always, even after my time. لا أود I should like to think it was there دائما موجودة في موقع حتى بعد مماتي. I sometimes hear needs people saying أحيانا أسمع ناس تقول there must have been a cage. لابد كان هناك a cage معلق بهذا nail البيج nail بهذا المسمار الكبير إلى اليمين من الباب الرئيسي. hanging from there a cage قفص معلق من هنا. and it comforts me وما يريحني. I feel he is not quite forgotten. لم ينسى مطلقا. You cannot imagine how wonderfully he sang. إذا تذكر ماسفورد انتباهنا إلى كم هو رائع غناء هذا الطائر. It was not like the singing of other canaries. ليس مثل غناء باقي طيور الكناري. And that isn't just my fancy. وهذا ليس كلام من مخيلتي. Often from the window I used to see people وعلى ما أشاهد معتادة أرى الناس stood at the gate to listen يقفون عند البوابة للإصغاء إلى غناء. Or they would lean أو ينحنوا over the fence by the mock wouldn't for quite a long time carried away بفترة طويلة معجبين بغناء وإذاعة للغناء. For instance, على سبيل المثال, I had finished the house in the afternoon and changed my blues and brought my sewing on the veranda. جلب الخياط إلى شرفة المنزل. He used to hop from one birch. معتاد هذا الطائر على القفص من عمود لآخر. Tap against the bars ينقر في قاعدة القفص as if to attract my attention كما لو كان يرغب بجذب انتباهي. Small little water يرتشف القليل من الماء just as a professional singer كمطرب محترف might and then break into a sing so exquisite وينطلق بغناء أو بأغنية رائعة وجميلة. But I had to put my needle down to listen to him وما علي إلا الإصغاء للغناء. I can't describe it. لا يمكن وصفه. I wish I could, but it was always the same. Every afternoon في كل مساء I felt that I understood وأشعر بنفسي أفهم every note of it. كل نوتة من غناء. I loved him. How I loved him. Perhaps it doesn't matter so very much what it is. One loves in this world, but love something one must. Of course, there was always my little house and the garden, but for some reason they were never enough. ليست كافية منزل وليس بالكفاية بالنسبة لي المنزل أو حديقتي الصغيرة. Flowers respond wonderfully, but they don't sympathize. لا تتعاطف الأزهار معي وإن كانت استجابتها رائعة وجمالها. I loved the evening star, but after he came into my life بعد أن دخل هذا الطائر حياتي, I forgot the evening star. نسيت حتى نجمة المساء والتحدث إلى نجمة المساء. I didn't need it anymore. لم أعد بحاجة إلها. But it was strange. لكن الأمر غريب.
When the Chinaman عندما جاء رجل صيني to the door with bird to sell يحمل طائر للبيع him up in his tiny cage في قفص الصغير and instead of fluttering the flutter بدل من الرفرفة like the poor little goldfinches طائر الفنشز he gave a faint أعطى هذا الطائر a faint small chair أعطى زقزقة صغيرة واهنة ومتعبة. I found myself saying just as I had said to the star even or to the star over the gum tree, there you are, my darling. From that moment he was mine. منذ تلك اللحظة أصبح ملكا لي. It surprises me even now to remember وما يدهشني أن أتذكر how he and I shared each other lives. كيف تشاركنا أنا وهو الحياة. The moment I came down in the morning and took the cloth with قطعة القماش of his cage عن قفصه, he greeted me with a drowsy little note. يحييني بنوتة ناعسة. I knew it meant Mrs. Then I hung him on the nail بتعليقه on the nail بالمسمار outside while I got my 3 young men their breakfast بينما أنتهي من تحضير الفطور من الشباب. And I never brought him in لا أدخل المنزل to do his cage حتى أهيئ قفصه until we had the house to ourselves again وأن يكون المنزل لكلينا مرة ثانية بعد مغادرة الشباب. Then when the washing up was done بعد الانتهاء من الغسيل it was quite a little entertainment تبدأ التسلية بالنسبة لي. I spread a newspaper over a corner of the table نشر الجريدة على جانب من المنضدة and when I put the gauge on it ووضع القفص عليه he used to beat with his wings يبدأ بالضرب بجناحيه despairingly as if he didn't know what was coming أنه لا يعرف ما سيحدث. You are a regular little actor ويبدو كممثل. I used to scold him أبدأ بتوبيخه. I scrubbed the tray, dusted it with fresh sand, فرش قاعدة القفص بالرمال, for his seed and water ملأها بتهلئة الماء والبذور, took تعليق a piece of chickwood, قطعة من الchickwood الزهر الأبيض, and have a chili وقطعة فلفل حار between the bars بين أعمدة القفص. And I am perfectly certain he understood and appreciated ومتأكدة تماما بأنه يفهم ويثمن every item of this little performance بكل ما أقوم به لأجله. You see, by nature he was exquisitely neat مرتب بشكل جميل جدا. And you had only to see him enjoy his bath وكان يكون مستمتع بالحمام to realize he had a real small passion وحب وولع حقيقي للcleaning للنظافة للناس. Company الرفقة. You see that was what he was. Perfect company رفيق مثالي. If you have lived alone كنت تعيش لوحدك you realize how precious that is. يعرف كم ثمينة هي الرفقة. Of course there were my 3 young men who came to supper every evening. برغم وجود الشباب الثلاثة الذين يأتون لتناول الطعام في المنزل and sometimes وأحيانا they stayed in the dining room جلوس في غرفة المعيشة afterwards reading the newspaper لقراءة الصحف. But I couldn't expect لا أتوقع to be interested in the little things that made my day.
بالأمور الصغيرة التي تكون أساس يومي. But I remember feeling so especially thankful أشعر بالامتنان that I was not quite alone that evening لما كنت وحدي في تلك الأمسية. I told him after they had gone out بعد مغادرتهم. I said, "Do you know what they call Mrs.?" And he put his head on one side and looked at me with his little bright eye until I couldn't help laughing. It seemed to amuse him. Have you kept birds? If you haven't, all this must sound perhaps exaggerated. لو لم تحتفظ بحيوان أليف في منزلك لتعتبر الكلام بفكرة كافي مانسفور من خلال قصتنا نوعا ما exaggerated فيه مبالغة. People have the idea ولدى الناس فكرة بأن birds الطيور are heartless, cold little creatures, كائنات ومخلوقات صغيرة لا قلب لها باردة. Not like dogs or cats, ليس مثل الكلاب والقطط. My Russian woman used to say every Monday when she wondered why I didn't keep a nice foxtrot. There is no comfort, Mrs. in a canary. لا فائدة من وجود الكناري في المنزل. Untrue. كلامها غير حقيقي. Dreadfully untrue. I remember one night I had a very awful dream. Even after I had woken up حتى بعد استيقاظي I couldn't get over it. لم أستطع التغلب على هذا الحلم المخيف. So I put on my dressing gown and went down to the kitchen for a glass of water. It was a winter night. كانت أمسية شتائية and raining hard. I suppose I was still half asleep, looking through the kitchen window. It seemed to me the dog was starring and spying, كما لو كان الظلام يحدق ويتجسس علي. And suddenly I thought it was unbearable. أمر لا يطاق that I had no one to whom I could say ليس هناك من يشاركني أو أتحدث إليه. I have had such a dreadful dream, or hide me from the dark. I even covered my face for a minute, and then there came a little sweet, say the darling little fellow again, softly, as much as to say, I'm here, Mrs. I'm here. كما لو كان يجذب انتباهي إلى رفقته معي في ذلك الوقت. That was so beautifully comforting that I nearly cried. And now he has gone. I shall never have another bird. لن أمتلك طائر آخر. Another bird of any kind أو أي حيوان أليف آخر. How good, كيف باستطاعتي. When I found him lying on his back in my jacket, starting على ظهره, with his eye dim واعتناء ببلاوز long ومخال معقوفة. When I realized that never again should I hear my darling sing, لن أسمع غناء مرة أخرى. Something seemed to die in me. شيء ما مات في داخلي. My heart felt hollow, as if it was his cage. وقلبي الآن فارغ كما هو قفص بعد موت هذا الطائر. إذا بعد أن تطرقنا إلى قصة الكناري وأخذ فكرة عن القصة لكاثرين مانسفورد عن امرأة وحيدة تعيش برفقة طائر الكناري وفقدان هذا الطائر في نهاية القصة بعد موته. لاحظ سامي جلوسري المعاني اللي ممكن أن يحفظها الطالب فيما يتعلق بهذه القصة. After my time
hop small jump يقفز أو قفزة صغيرة. perch a place where bird rest عند exquisite very beautiful جميل. sympathize show understanding تعاطف. goldfinches طائر finches with yellow on their wings بلون الأصفر على أجنحتهم. despairingly بحزن with sadness and worry. scrub remove the dirt إزالة القذارة من القفص. chickweed small plant with white flowers. exaggerated make more important than it really is مبالغ فيه. creatures animals حيوانات awful terrible or upsetting phobia. spying watching her secretly يتجسس. dim معتم dark lifeless. run معروف crawled up. ولابد من أخذ فكرة عن حياة الكاتبة كاثرين مانسفيلد. Catherine Mansfield was born in 1888 in New Zealand. She was the third of 5 children تسلسل الذات ب5 أطفال in a wealthy family بعائلة ثرية. انتقلت moved to London عام 1903 to study music لدراسة الموسيقى at Queen College. became the editor محرر of the college newspaper لجريدة الكلية. traveled around Europe انتقلت حول أوروبا between 1903 1906 ما بين 1903 و 1906 كانت جولاتها حول أوروبا. ثم returned بالعودة إلى نيوزيلاند وهي السنوات مطلوبة من عندكم تنتبهوا عودتها إلى نيوزيلاند in 1906 and began to write short stories وبدأت كتابة القصص القصيرة. moved back to London 2 years later بعد سنتين انتقلت إلى لندن يعني 1908. now well known كانت معروفة كمودرنست writer من الكتاب المعاصرين. in 1917 became ill with tuberculosis and died in January. كانت 1917 مريضة بمرض السل الرئوي وتوفيت في 1923 in January at the age of 35 بعمر 35 سنة. remain famous إذا انتبهوا remain famous مشهورة و well known عرفت ك من الكتاب المعاصرين وكانت مشهورة for her collections بمجموعتها من البومز القصائد and short stories والقصص القصيرة especially Places and the Garden Party من قصصها القصيرة Places and the Garden Party. إذا هذه مطلوبة حياة الكاتبة كاثرين مانسفيلد. المعاني اللي ممكن أن تحتاجوها لقصة الكناري تكون مجموعة منها معاني. nail مسمار. fancy خيال. fence سور حديقة. sewing أداة الخياطة. scarcely بالكاد. gate بوابة. bars قضبان. tap ينقر. attention الانتباه. سر يرتشف. needle إبرة الخياطة. fluttering يرفرف. faint واهنة ومتعبة. gum tree شجرة الصمت. chirp زقزقة. tiny cage قفص صغير. drowsy نعسان. entertainment تسلية. school يوضح. dusted يفرش بالرمل قاعدة القفص. tilt يعلق أو يثبت. seed حبوب appreciated يثمن أو يقدر. myth متقن. precious ثمين. afterwards فيما بعد. tray قاعدة القفص المستديرة.
and يذهل heartless بدون قلب غير حنين. fox terror كلب يعمل لصيد الثعالب. starring in يحدق unbearable لا يطاق. dim باهت. clouds مخالب. run معقوف. حلو خاوي أو أجوف فارغ. المعاني هذه تكون خلال student book after my time after her death بعد موتها. hop small jump قفزة صغيرة. bird a place where a bird rests قضيب معدل يقف عليه الطير. exquisite very beautiful جميل جدا. sympathize show understanding يتعاطف. goldfinches small birds with yellow their wings طيور كناري ذات أجنحة صفراء. desperately with sadness yes. scrape remove the dirt يحك طبقة الأوساخ قاعدة القفص لإزالتها. chocolate small part with white flower نبتة صغيرة ذات الزهور بيضاء تعلق داخل قفص الكناري. exaggerated made more important than it really المبالغة في الشيء أكثر من حقيقته. creatures animals حيوانات awful upsetting terrible. spying watching her secretly يتجسس. dim dark lifeless wanton. run crawled up يبرم أو يلف. بعد انتهيت من معاني قصة الكناري يمكن يفيدكم استيعاب القصة. يجي إلى حياة الكاتبة وبعض الأسئلة اللي ممكن تسهلكم المهمة. كاثرين ماسفيلد. Who is Catherine Mansfield? She is a famous modernist New Zealand writer. Where was she born or when? She was born in 1888 in New Zealand. Number 3. Catherine Mansfield was the third of 5 children. ثالث 5 أطفال in a wealthy family عائلة ثرية. She moved to London in 1903. She moved to London. Why? To study music at Queen's College. What did she become later on? فيما بعد she became the editor محررة لجريدة الكلية. 7. What did Catherine Mansfield do when she returned to New Zealand? In 1906 she began to write short stories. بدأت بكتابة القصص القصيرة. In 1917 she became ill with tuberculosis مرض السل الرئوي. Number 9. When did she die? She died in January 1923 at the age of 35. 10. Why does she remain famous? She remains famous for her collections of poems and short stories, especially Places and the Garden Party. famous اشتهرت بقصائدها وقصصها القصيرة من ضمنها Places and the Garden Party. Number 11. Catherine Mansfield's best works are Places and Garden Party. أعزائي هذا أخذت فكرة عن الفوكابولاري والجلوسري المتعلق بقصتنا الكناري، وأخذنا فكرة عن حياة الكاتبة. نجي إلى قصة الكناري. الكناري الكاركترز الشخصيات هي لونلي وومن وحيدة وأدية كناري وكناري ميت. Number 1. What was the idea of the story? فكرة القصة. It was about a lonely woman امرأة وحيدة lives with her beloved canary. تعيش مع طائر الكناري which died at last. اللي مات في النهاية. Number 2. The canary is a sad story. قصة حزينة. Because it ends sadly. نهايتها كانت حزينة when the woman became lonely. عادت لوحدتها again after losing her bird. بعد موت طائر الكناري. Number 3. What was the canary for the lady? It was her perfect companion. رفيقها المثالي.
From where did she buy the canary? She bought the canary from a Chinaman. اشترطها الكناري من رجل صيني. What does the story of the canary tell us? تخبرنا قصة about a lonely woman who lost her perfect company. امرأة وحيدة فقدت رائعها. But says, why did the woman forget the evening star? She forgot the evening star when the canary came into her life بدخول الكناري حياتها. 7. What idea do people have about birds? فكرة الناس عن الطيور. People have the idea that birds, بأن الطيور heartless, لا قلب لها, called little creatures, حيوانات صغيرة باردة لا قلب لها ولا إحساس. 8. How did the canary used to greet her? كيف كان الكناري يحيي هذه السيدة؟ He used to greet her with a rosy little note. Number 9. How did the canary attract the women's attention? كان يجلب اهتمام المرأة. He used to hop from one birch to another بالقفز أو بين أعمدة القفص. Tap against the bars نقب قاعدة القفص or sip a little water يرتشف القليل من الماء من ثم break into a song ينطلق بالغناء. Number 10. How did the canary used to sing? He sang wonderfully. Number 11. Why didn't she take the name out from its place? لم تزيل الاسماء عن موقعها because it brought back her sweet memories, ذكرياتها الجميلة with the bird, and she would like to think he is still there حتى بعد موتها. Number 12. What was that big nail to the right of the front door? المسمار موجود لليمين من البوابة. What was it? In that nail she used بهذا المسمار she used to hang the cage of the canary. كان تعلق من خلال قفص الكناري. Where did the women used to hang the cage of the canary? In a big nail to the right of the front door. بهذا المسمار المعلق إلى اليمين من الباب الرئيسي. What does the woman suffer from? من أي شيء تعاني هذه السيدة? She suffers from loneliness من الوحدة. What is the moral lesson of the story? Company is something precious. الرفقة شيء ثمين, especially for lonely people. Especially for lonely people, الناس اللي يعانون من الوحدة. Page 92. Do you find it easy sympathize with the women? Why or not? Yes, it is easy to sympathize. من السهل التعاطف مع هذه السيدة because she brought up the canary like her dearest son. ربت هذا الطارق كما لو كان ابن عزيز لديها. But she lost him at last. كان فقدانه في النهاية. Leaving her heart hollow like the cage. تاركا قلبها فارغ مثل قفص الكناري. Match the words in list A with words in list B that have the same meaning. وحفظ معاني القصة. Scarcely, hardly بالكاد. Fancy, imagination. وهالكلمات تحتها خط أو من خلال القصة تناولتوها. Number 3. Blue's women's shirt. Washing up, cleaning the dishes. Washing up غسيل الصحن. Appreciated, enjoyed, was grateful for. يشكر أو يثمن. Net, tidy, مرتب. Precious, valuable, ثمين. Wondered, asked or thought about. يتساءل. Look up the underlined words in the story in your dictionary. What does each word mean? وبالقصة أن كلمات تحت الخط هنا معانيها أيضا وحفظ معاني القصة. Veranda, بلكون شرفة المنزل. Sip, to drink a small amount of water. يرتشف القليل من الماء. Fluttering, move the wings quickly. يرفرف. Drowsy, feeling sleepy, ناعس. Scold, to blame angrily. يوبخ. Took, to fix something. يعلق.
supper, a meal that taken at the end of the day, العشاء, dreadfully, extremely, جدا, unbearable, painful, مؤلم, لا يطاق, that you find hard to accept. Hello, empty, her heart, she felt her heart hello like its cage, نقلبها والقفص hello empty far. وسؤالنا الأخير من خلال أسئلة الكتاب 6. Choose the 3 phrases اختيار 3 عبارات في القصة that create serious or strong image تعطي صورة بلاغية قوية اللي هي number 1 perfect company رفيق مثالي. This phrase هذه العبارة تنطينا strong image صورة بلاغية قوية because it shows تعبر لنا عن العلاقة between people and animal بين البشر والحيوان. My heart felt hello as it was his cage. This phrase is also strong image which means that the woman's heart has lost نقلبها فقد the canary. So it is empty because the canary her perfect company هو كان رفيقها المثالي وقلبها فارغ مثل قفص الكناري. إذا الصورة البلاغية تكون perfect company رفيق مثالي وتشبيه فراغ قلبها بقفص الكناري. والصورة البلاغية الثالثة I can't describe it لا يمكن وصفه. كما لو كانت تصف عاقل I can't describe him وهو وصف يتعلق بطائر الكناري كما لو كان شخص.